babban kuskuren da iyaye suke yi shine mai da yaron su ya kwanta bayan sun shayar da shi. Domin kuwa idan kika kwantar da jaririn ki immediately bayan kin shayar da shi, a nan ne fa yaro zaki kalla ya fara tumburi ko kuma amar da abin da ya sha, hakan kuma zai shiga hanyar numfashi ya yi kosin wani damuwa. Shi yasa yana da matukar muhimmanci ki sanya yaron ki yayi gatsa kafin ki aje shi. Domin akwai yaron da aka kama na asibiti dalilin haka, ta shayar da yaron ne immediately ta kwanta, ita kuma ta fita kitchen, da ta dawo sai ta kalla yaron ya amayar ta hanci da baki, ya shiga hanyar numfashi, yaron da kyare ke numfashi yana numfashi, haka na aka kawo shi asibiti. Sannan muka saka abu muka tattara muka bashi taimako na gaggawa da ya kamata. Sai sa na ce bari in creating video nan domin ki faɗa iyaye illan yin haka. Kada ki shayar da yaro ki kwantar da shi ba tare da yayi gyatsa ba. It's better ki spending na 10 to 15 minutes kin saka yaron a kafaɗan ki bai gyatsan bakin aje shi, dan rashin saka yaro a kafaɗan ki aje shi. Idan haka ya taɓa faruwa da ke a matsayin ki na uwa, ki faɗa mana experience naki a comment section.